Good evening, students. Welcome you all once again for the live class through the teacher app. So today we will be going for the crucial moment of the question paper. That is, we are going to discuss related to the fill up the blanks. Even it will be helpful for you to solve certain MCQs also. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು 2 marks 3 marks 5 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. MCQs ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 5 ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. So as of now we have the information regarding fill up the blanks. ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಂದ ಒಂದು, EMI ಇಂದ ಒಂದು, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಆಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 20th ಆಗೋಗಿದೆ, 21st ಇವತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅನದರ್ 9 days ಟು ಗೋ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ರಿಗರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್. Now, going to the first chapter, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ಥರದ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ MCQs ಆಲ್ಸೋ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವೈ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಚ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ galvanometer is used to convert it into ammeter as well as voltmeter ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ is always connected in parallel with the circuit. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶನೇ in order to get the least current flowing through it, so that I will get the maximum potential drop across it. So the resistance of the ideal voltmeter should be infinity. Similarly, the resistance of an ideal ammeter should be 0. ಏಕೆಂದರೆ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುವಂಥ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಲಿ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. Third one, the magnetic force on a neutral particle moving in an external uniform magnetic field. See, force experienced ಗೆ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನಾನು ಲಾರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ QVB sin theta ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ 0. ಚಾರ್ಜ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ರೈಟ್? ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 6 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ವೇ ದಟ್ ಐದರ್ 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 0 1 ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0ನೋ 1ನೋ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ಮೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮೋ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಲಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು coming to the fourth one, yes, it is a direct question. SI unit of magnetic field. Okay, so what is the unit of magnetic field? Magnetic field in a unit, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is Tesla. Tesla is the unit of magnetic field. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, what is the unit of magnetic permeability ಅಂತಿದೆ. mu naught ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ mu naught, which is Henry per meter. Magnetic permeability is Henry per meter, right? Next, these are all the standard values which I am doing it. Now, in a circular coil of radius r, magnetic field at the center is proportional to, okay, a circular coil of radius r, of course I need to assume that carrying current anta. What is the expression for magnetic field at the center of a circular current carrying conductor? It is mu naught over 4 pi 2 pi Ni divided by r. It is proportional to 1 over r ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1 by r. Now look into the seventh one. The magnetic force on a current carrying conductor of length L in an external magnetic field is given by. ಫೋರ್ಸು ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇದು even the force I can write it as BIL sin theta. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೋತ್ MCQs ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ MCQ ಕೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. BIL ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, BIL ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ, BI/L ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ BIL ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ QVB ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. Now Ampere circuital law is given by, what the Ampere circuital law says, line integral of B dot dl over a closed pathಗೆ ಒಂದು 0 ಸುತ್ತೀನಿ, is equal to mu naught times the current flowing through that conductor. So line integral of B dl over a closed path is equal to mu naught into the current flowing through the conductor. Okay. Next one. In a coil, moving coil galvanometer, the deflection of the coil theta is related to electrical current given by the relation. Okay, I equal to K into theta. ಇದನ್ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. I equal to K into theta. ವೇರ್ ಕೆನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಪಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C/NBA ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. C/NBA. N is the number of turns in the coil, magnetic field is given by B, and A is the cross sectional area, C is the couple per unit twist given to the coil. Okay, now 10th one, a convenient way to increase sensitivity of the galvanometer is to dash the number of turns of the coil. ನೋಡಿ, sensitivity ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, which is given by theta by I. ಥೀಟಾ ಬೈ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 over K ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಿನ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ NBA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C ಆಗುತ್ತಲ್ವ. K ಈಸ್ C/NBA, 1/K ವಿಲ್ ಬಿ NBA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಏಕೆಂದರೆ
it is in the numerator, increase number of turns in the coil. So more the number of turns, more the current flows through it, more the current flows through it, more will be the magnetic field, and the sensitivity also increases. 11th one, the radius of curvature of a circular path of charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to radius of curvature of a charged particle in a uniform magnetic field. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಿದು? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ರೈಟ್. Next, go on to the next question. A neutron moves with a uniform velocity at an angle 90 degree with a uniform magnetic field. Its path will be, fine, ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗ್ರೀಡ್. ಥೀಟಾ 90, ಎಸ್ ಸೈನ್ 91 ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ what is the path traced by the particle ಅಂದರೆ it will never experience a force. ಯಾಕೆ? ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಚಾರ್ಜ್ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾತ್. ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ 13th one easily. A charged particle moves perpendicular to the magnetic field. Perpendicular on the theta 90, the path traced is circular. It goes in a circular path. If theta equal to 90 degree, it is circular path. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 90, 0 ಮತ್ತು 90 ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ then the path traced is ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್. ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 3D diagram which I am showing in a 2D. Okay, 14th one. The magnetic field due to an infinitely long straight current carrying wire at a distance r from the axis within the wire is dash to r. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್. 15th one ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ. ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ μ0/4π 2I divided by R ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ದ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ವಯರಿನ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೀಸ್ ವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17, EMI ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂಥದ್ದು. Okay, now move on to the first one. What is the unit of magnetic flux? How you define magnetic flux? Magnetic flux is nothing but phi, which is equal to EDS cos theta ಆಗುತ್ತೆ. SI unit is Weber ಅಲ್ವಾ. WEBER. Weber is the SI unit of
magnetic flux. Now a small piece of metal wire is dragged across the gap between the pole pieces of a magnet in 0.5 seconds. Magnetic flux between the pole piece is 8 into 10 power minus 4 Weber. EMF induced. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, E is equal to d phi by dt. Okay, actually it is E is equal to minus n into d phi by dt ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a maximum value of 8 into 10 power minus 4 divided by time taken is 0.5 second. So the EMF induced will be 16 into 10 to the power minus 4 volt ಆಗುತ್ತೆ. So the answer is 16 into 10 to the power minus 4 volt. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ EMF induced ಆಗಿದೆ because the time gap is very very small. So we are going to get a small EMF induced in it. Now, is magnetic flux a scalar quantity or a vector quantity? Obviously, magnetic flux is a scalar quantity because magnetic flux and head define martivi. It is the magnetic field lines flowing out of the surface. Alva. Right? So it doesn't have any direction, so it will be magnetic flux is a scalar quantity. Next, the device used to convert mechanical energy into electrical energy. So useful electrical energy ಆಗಿ convert ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? Right, so it is nothing but a generator, ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ, ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜನರೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಚಾರ್ಜ್ಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? Right, the relation is directly proportional. Phi equal to, ಇವರೇನಾರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ phi equal to m into I ಅಂತ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ phi equal to L into I ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಬರೀ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ phi proportional to I. ಸೊ the change, the flux is proportionality sign ತೆಗೆದ್ರೆ either I will introduce mutual induction ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now, magnetic flux per unit area is called, magnetic flux per unit area ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is called magnetic flux density. It is nothing but magnetic flux density. It is the amount of magnetic flux per unit cross sectional area of the material. Now look into the seventh one. North pole of a magnet is moved along the axis towards the circular coil direction, flowing in the side of the coil facing the magnet is ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಈ ಕಾಯಿಲು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ನ ನಾನು ಕಾಯಿಲ್ನ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ EMI ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪೋಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ EMF and hence current due to the relative motion between the coil and the magnet and it opposes the relative motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್, ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. SI unit of mutual induction, we know it is Henry. Self induction is also Henry. Mutual induction is also the same quantity, Henry ಬರುತ್ತೆ. Next one. A straight conductor of length L is moving with a velocity v in the direction of uniform magnetic field of strength B. The magnitude of EMF induced between the ends of the conductor. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? We are talking about the motional EMF ಅಲ್ವಾ? motional EMF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. motional EMF is nothing but the same statement. When a uncharged conductor ಅಥವಾ when a conductor is moved in a uniform magnetic field perpendicular to the direction of the magnetic field, obviously it induces a certain amount of EMF. The magnitude of the induced EMF at the end of the conductor is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So EMF induced E equal to, it is BLV ಅಲ್ವಾ? B is the amount of magnetic field, external magnetic field. L is the length of the conductor and V is the velocity with which the conductor is undergoing motion inside the magnetic field. The law which gives the polarity of induced EMF in a circuit due to the rate of change of magnetic flux. But if Faraday the ಎರಡು law ಹೇಳುತ್ತೆ. The first law of Faraday talks about the induction of an EMF. Whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit, an EMF, hence current, is induced and it will last till the change takes place. This is the first law. Second law, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಫೈನ್. ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ? The direction of the induced EMF is such that it always opposes the rate of change happening in it. Always. ಈಗಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಆದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th one. The current element which opposes the change in current flowing through it is, okay, the current element which opposes the change in the current flowing through it is the induced EMF. Is the EMF which is induced. ಅದೇ ತಾನೇ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th one. Self induction of the coil depends on dash of the medium. It is the permeability of the medium. It depends on the permeability. mu naught mu r ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. either it is relative permeability ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ just permeability ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ permeability of the medium. ಓಕೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ 18ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ನಾವು corpuscular theory of light was given by, yes, our scientist, a famous scientist of all the time, Newton's corpuscular theory ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್. ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್, ಒಂದೇ ಫೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಥರ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಈವನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ.
So spherical wavefront or the wavefront which are very close to the body, ಅದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು. ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. The nature of the refracted wavefront from a convex lens when the incident wavefront is plane wavefront incident ಆದರೆ I am going to get a spherical wavefront. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಬೀಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡೆಡ್ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊಹರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೇಳಿದರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ 2n plus 1 lambda by 2. 2n plus 1 lambda by 2. Okay, the sixth one. The color seen when CD is viewed is due to beautiful color pattern ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is due to the interference of light. It is all because of the interference of light ಅಲ್ವಾ? Interference of light ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Redistribution of energy due to the superposition of two or more waves of same frequency slightly different amplitude ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಥಿನ್ ಫಿಲಮ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಇಂದ ಸೋಪ್ ಬಬಲಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಣೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಲು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆಯಿಲ್ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. If d is the distance between the slit and the screen, a width of the slit illuminated by monochromatic light, width of the central diffraction maxima is given by central maxima, which is given by 2 lambda capital D divided by a. 2 lambda D divided by a is the width of central maxima. Okay, 2 lambda D divided by a. Okay. Next, eighth one. Polarides are used to produce. Polarides ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, polarides are used to produce plane polarized light. Plane polarized light ಅನ್ನು ನನಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ I take the help of polarides. I equal to I naught cos square theta is ಯಾವುದಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲು ಲಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಮಾಲಸ್ ಲಾ. I talks about the intensity of the polarized light, output light after undergoing polarization. I is the output intensity of the polarized light. I naught is the input intensity. Theta is the angle between the polarizer and the analyzer. Polarizer ಮತ್ತು analyzer ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ angle ನಾನು theta ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. The next one, path difference for second minima of the diffraction in a single slit is. Path difference ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮಿನಿಮಮ್ಮು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. Well, lambda is the wavelength of the light incident on the single slit. If two waves coming from the two coherent sources superimpose at a point in phase, then the intensity of light at that point is ಏನಾಗುತ್ತೆ, constructive interference ಆಗುತ್ತೆ. The intensity at that point will be maximum. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಆದರೆ ಮಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಫೇಸ್ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಗನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ towards backward direction, away from the backward direction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ
ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಟಿನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫ್ರಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the physical quantity which remains same when a wave gets refracted from one medium to another medium of different optical density. ಏನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ? it is the only factor frequency will remain same. velocity change ಆಗುತ್ತೆ, wavelength change ಆಗುತ್ತೆ, but frequency is the inherent property of that wave, it will never change. The nature of the reflected plane wave front from the concave mirror ಈಸ್ ಎ. ಯಾವ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇದೆ. ಈವನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕೋಹರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ λ/2. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರೆದ್ಬೋಣ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ λ/2. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈವನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಎಸ್, ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್, ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸೇ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? R equal to R0 a to the power 1/3. It is the cube root of mass number. If R1 and R2 are the radii of the atomic nuclei of mass number 64 and 125, R1 by R2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, a to the power 1/3. Cube root of 64 is 4. Cube root of 125 is 5. So the answer will be 4 divided by 5. Right? Next, fourth one. Atoms of nuclei having same number of protons but different mass number are called isotopes. Alva? Isotopes are the materials having same atomic number but different mass number. Carbon C612, C613, C614. ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 931 MeV, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 kg ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೊಂಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. E ಈಕ್ವಲ್ ಟು mc². ಮಾಸ್ 1 kg, C is 3 into 10 to the power 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9 into 10 to the power 16 joule. Simple one. 9 into 10 to the power 16 joule. Next one. The radioactive decay in which helium nuclei is emitted is called. Helium nuclei ಯಾವಾಗ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is alpha decay. Of course this is not so important, you can just omit it for the time being. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕೆನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ? ಎಸ್, ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್. James Chadwick discovered neutron.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಥಾಮ್ಸನ್ನು, ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೀನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಶಾಡ್ವಿಕ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? Atomic mass can be determined using which process? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, it is determined by atomic mass is determined by the number of protons and neutrons. So proton number plus neutron number will give me the total mass. Using the number of protons and neutrons you can calculate it. Next, the source of energy output in the interior of the stars is nuclear fusion reaction. Two lighter nuclei combine to give you a heavier nuclei, what you call it as nuclear fusion anta karitivi. Next, the difference between the sum of masses of the nucleons forming a nucleus and the rest mass of the nucleus is called, yes, you guessed it right, it is called mass defect. Always mass defect will be positive. Okay, mass defect is always greater than or equal to 0 ನೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 12th one. A nuclear process is represented by uranium 92-238, which is a standard one, gives thorium 90-234 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 90 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 2 ಉಳಿತು, 234 ಆಯಿತು 238 ಅಂದರೆ 4 ಉಳಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 4? ದ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಹೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. Next we'll move on to the last question number 20 ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Semiconductor electronics. Okay, extrinsic semiconductors are dash form of semiconductor. ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂತಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೋಪ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡೋಪ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. The energy band gap in the case of an insulator is greater than, of course, 3 electron volt. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ 2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ವೇರ್ that small energy gap is more than sufficient with a small amount of input energy to take out the electrons to the valence band to conduction band. ಅಂದರೆ 1 electron volt ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 electron volt, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. The atoms in a semiconductor are bounded by dash bond, ionic bond, covalent bond ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ covalent bond formation. Process of adding impurity to a pure semiconductor is called doping. Doping is the process of addition of impurity for the pure semiconductor to turn it to impure semiconductor, which is also called as extrinsic semiconductor ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು. Next, in intrinsic semiconductor at room temperature, number of electrons and holes will be same. Number of holes will be equal to number of electrons. ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ at room temperature will be the same.
ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್, ಎನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ electrons are the majority carriers in n-type semiconductor. Holes are the majority carriers in the case of p-type semiconductor ಅಷ್ಟೇ. Next, the band energy gap between valence and conduction band in conductors is ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಎಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಫರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. It is called forbidden energy gap, right, where no electrons can reside at that gap, so it is called forbidden energy gap anta karitivi. PN junction andre diode under dash bias acts like a open switch under reverse bias because it offers very high resistance in the reverse bias, so it acts like a switch, open switch. Open switch andre no electrons or the no charges or no current will flow through the material to the outside circuit. The width of a depletion region, ninth one, of a PN junction diode will dash on increasing the forward bias voltage. It will decrease on increasing the forward bias voltage. ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅದೇ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್. ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಪಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸು ಎನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ ಸೈಡ್. ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಿ ಸೈಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ holes of the p side and holes are bounded by the electrons of the n side. The energy gap, the gap between the top of the valence band to the bottom of the conduction band is called as energy gap. Already ಹೇಳಿದೀವಿ ಇದನ್ನ forbidden energy gap ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. Okay, now the energy level formed due to impurity atom of a forbidden energy gap very near to the valence band in p-type semiconductor are known as. The energy level formed due to impurity atom in the forbidden energy gap very near to valence band in the p-type semiconductor. p-type semiconductor ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, I need to just think about it. ಇದೊಂಚೂರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 13th ಒನ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. 13th one, n-type semiconductor is obtained by doping a pure form of semiconductor with ಎಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಡೋಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆದರೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದ accommodation for the conduction, so it will easily go with respect to the when the bond breaks ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಡೋಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಇಂಟು p-type semiconductor, which will turn it into ಏನಾಗುತ್ತೆ, when this happens there will be formation of intrinsic semiconductor ಇದ್ದಿದ್ದು extrinsic semiconductor ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್.
Okay. Coming to the next question. Process of adding impurity. Process of adding impurity conductivity of pure semiconductor is increased, the number of charge carriers will. Conductivity of pure semiconductor increase agade andre number of charge carriers increase agutte, increases, right? Okay, now coming to the question which we missed out over there, 12th one. The level formed between impurity atom of a forbidden energy gap very near to the valence band of a p-type semiconductor, ಇದನ್ನ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೋನರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಡೋನರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ valence band irodu, it will be in a acceptor level quantity, right? So these were the questions to give a glimpse for you the important concepts. So ee tara basic questions minimum ondaro idde irutte, hot question ondaro idde irutte. Go through the concepts carefully and try to answer it little wisely. Ekandre nanu heladnalla MCQs ಮತ್ತೆ fill up the blanks ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Fill up the blanks ಅಲ್ಲಿ you will get the options over there itself, you can easily find it out. MCQs ಗೆ ಬಂದಾಗ think wise and then go for the option. And once again, all the best for your exams. Do well. Hope the sessions have helped you well. So we'll meet in the next class. Till then, have a nice day. Thank you.